Dr. Kim Hanna sah ganz allein in der entferntesten Eck der galaktischen Ratskammer auf Syrien Prime. Die Energieberührungen sie herumleuchteten sanft und markierten die Erde als unter Quarantäne ste. And, getrennt von den 847 Spezies, die sich versammelt hatten, über die Kreis der Leerenschwurm zu diskutieren, seit 3 Jahrhunderten waren die Menschen verbannt, nachdem ihr erster Kontakt wöchentlich Millionen auf 12 Welten durch ein unbekanntes Virus gettet hat. Die kristallin Kuppel der Ratskammer erstreckt sich hoch über ihr Gefällt, mit den fremdartigen Formen von Dutzenden verschiedener Lebensformen, manchwetten in durchsichtigen Kugeln voller bunter Gaze, andersson auf seltsamen Plattformen, die an der Deckingen, bei Luftsamt von 1000 verschieden Besetzungsgrund, die Sprachen der Galaxie in verstandlich wird. Verwandelten dort Hanna beobachtet, wie die anderen Spezies miteinander flüsterten und dabei vorsichtig wegblickten, wenn ihr Blick in ihre Richtung wandert. Für sie war sie nichts weiter als ein wandeln biologisch Wurf, so gefährlich, so unberechenbar für die zivilisierte Gesellschaft. Ihr Hand bewegten sich stetig über ihr Tablet. Wenn sie Notizen macht, die niemand jemals lesen wird, der Leerenschwurm hat bereits die Guerensystem der Galaxie verschlungen. Ganz Sternensystem waren einfach verschwunden, als hätte sie nie existiert. Bei Bericht, die in die Ratskammer strammten, wurden mit jeder Stunde schlimmer. Planeten mit Milliarden von Bewohnern wurden in Schwarzleer verwandelt. Ihr Energie von etwas konsumiert, das aus einer anderen Dimension kam. Die hohen Wörter der Zephyriner diskutierten mit ihren bermenschlichen Intellekten über Komplex, sangen, ihr blauen, kristallinen Körper pulsierten, wenn sie Daten mit Lichtgeschwindig austauschten. Das Ethereal Kollektiv, Wesen aus purem Bewusstsein, schwet goldenen Energiefeldern und kommunizierte durch Gedanken, aber Panik war in ihren Stimmen zu hören. Dies hochentwickelten Zivilisation, die sich seit Jahrtausenden für unbesiegbar gehalten hatten, standen einem Feind gegenüber, den sie nicht verstehen konnten. Ihr fortschrittliches Waffen war kungslos, ihr starksten Schild nutzlos. Hanna sah zu. Wie Bericht über den Fall von Cytheria eintreffen. In der ältesten und mächtigsten Zivilisation der Galaxie waren nur wenigen Tagen verschwunden. Ihr Flotten, ihr Welten, ihr Billionen von Bürgern als weg, als hätte ich sie nie gegeben. Die Ironie war nicht verloren für sie. Hier sah sie in Wörter in der verachteten Menschheit, unbeobachtet, wie die selbsternannten Herrscher der Galaxie hilflos zu sahen, wie ihr Weltenterging. Wenn sie alle Sonnen suchten, blieb die ein Spezies, die vielleicht helfen kann, hinter Energieberührungen gefangen bestraft für eine Tragödie, die sie nie gewollt hatten. Flottenadmiral Park Jin stand auf der Brücke seines isolierten Schiffs und starrt auf die Hologramm, die das Schicksal der Galaxie zeigten. Rotmarkierungen breiten sich wie in Krankheit über die Sternenkarte aus. Jede Rotmarkierung war ein Verloren-System, Milliarden von Leben, die einfach verschwunden waren. Die Cytherianische Gemini war nur 4 Tagen gefallen. Viertage in Zivilisation, die älter war als die menschliche Geschichte, ausgelöscht in weniger als einer Woche. Jinwu hat die letzten Betragungen gesehen überzweifelt Notruf. Die plötzlichen still übergingen, dann nichts mehr. Sein Kommunikationsofferie, Lieutenant Lee Sun Ho, meldet die neuesten Nachrichten mit zitternder Stimme, Admiral, Grimhold ist gefallen. Die Drachma-Festungswelt. Sie ist einfach weg. Grimhold war an ihnen gewesen. Die Drachma hatten 1000 Jahre gebraucht, dies Welten in perfekt Kriegsmaschinen zu verwandeln. Schild, die Stern abwehren konnten. Waffen,
die man zustren konnten. Millionen von Kriegen, die lieber sterben würden, als sich durchgeben, als nutzlos gegen den leeren Schwimm. Jinwubio bachtit die belicht eber die verzweifelten Versuch der anderen Spezies, die Zephyrianer, mit ihren Gehirnen, die schneller als Supercomputer arbeiten konnten, entwickelten Lösung nach der anderen Energiewaffen, die ganz Planeten hätten vernichten können. Aber jeder Schuss macht den Schwarm nur stärker, die ethereal Kollektive suchten, dimensionale Barrieren zu errichten, ihr Bewusstsein, die normalerweise Realität formen konnten, prallten hilflos gegen etwas ab, das ihr Gesetz der Physik ignorierte. Ihr goldenen Energiefelder flackerten Schricke mit jedem gescheiterten Versuch, das Schlimmste. Während die Evakuierungswirch, Jinwusazu, Rettungsflotten von einem System zum nächsten flohen, nur festzustellen, dass sie den Schwarm mitgebracht hatten. Wie ein Virus sprang von Schiff zu Schiff, von Welt zu Welt, jeder Versuch zu helfen, verbreitet nur das Verderben weiter. Sir, flüstert Sun Ho, die Zentralwelten bitten Hilfe, sie wollen wissen, ob wir irgendwelche Vorschläge haben. Jinwu lacht bitte. Nach 300 Jahren der Isolation wollten sie plötzlich menschlich Hilfe, aber ihr Bitt kam nicht offiziell, nur heimlich Nachrichten, verschlüsselt und versteckt. Sie hatten immer noch zu viel Stolz, öffentlich Hilfe von den versiegten Menschen zu bitten. Die Dunkelheit breitet sich weiter aus. 3 weitere System verschwanden ren Jinwus Watch. Welten voller Leben, Kunst, Geschichte als verschlungen von etwas, das aus dem Nix kam. Die Kernwelten der Galaxie zitterten vor Angst, ren sich die Schwarzwellen gehört, und immer noch hört niemand auf die Menschen, immer noch behandelten sie wie Hostage. Selbst angesichts der Untergangs, ihr Quarantin blieb bestehen, ihr Stimmen entgehört, ren die Galaxie sie herum in Dunkelheit versank, Ratsprecher Thelmer hab sein Sexarm in einer Geste absoluten Ebenen. Sein kristallinen Augen funkelten kalt, also Dr. Hannes untragsurquise. Die versiegten Kinder der Terra haben nichts zu bieten a Contamination und Chaos, verkündete mit seiner melodischen, aber eisigen Stimme dort Dr. Hanna fühlt. Why sit ihr Hand zu fussen bolten? 300 Jahre der Isolation, 300 Jahre des Schweigens, und jetzt, wenn die Galaxie brandt, wollten sie immer noch nicht zuhören. Sie sah so, wie die anderen Ratsmitglieder nickten und sustenten. Für sie waren Menschen immer noch die Monster, die den großen Virus gebracht hatten. Aber die Verzweiflung im Rat war mit Händen zu greifen. Die eleganten, schwebenden Gestalten, der Ethereal wirkten matter als sonst. Die stolzen Drachma-Krieger murmelten nervs in ihrer rauen Sprache. Selbst die hochintelligenten Zephyrianer schienen ihre Blitzruhe verloren zu haben dort Dr. Lee. Minji beobachtet als von der menschlichen Forschungsstation aus. Ihr Finger flogen über die Tastatur, wenn sie jeden gescheiterten Versuch dokumentierte. Sie wurden uns all umbringen mit ihrem Stolz, murmelt sie zu ihrem Kollegen Dr. Cholwanschik. Die Mahnungen der Rats wurden immer extremer. Sie begannen, Schwarzlecker als Waffen zu benutzen. Minji sah fassungslos zu, wie sie ganz stern in dies kosmischen Fresser warfen, in der Hoffnung, den leeren Schwurm zu stoppen. Aber die Dunkelheit schluckt die schwarzen Lecker, als wenn es nur kleine Snacks, dann kämen die Zeitbarrieren. Die fortschrittlich Spezies der Galaxie rissen Lecker in die Zeit selbst. Versuchten den Schwarm in temporalen Schleifen zu fangen. Minji konnte die Energiemsenchen kaum glauben, sie zerrissen das Gewebe der Realität auseinander. Aber auch das funktionierte nicht. Der Schwarm existiert auf halber Zeit.
Unberührt von ihren Verzweifelten Versuchen. Das Schlimmste war, was sie acceptable Verlust nannten. Ganz bewohnt wollten worden Jepfert, sie zu gewinnen. Minji sah die Aufzeichnungen von Evakuierungen, die zu spät kämen, Familien, die aufhilfworten, die nahe kam, Kinder, die in den Himmel blickten, wenn die Dunkelheit sie verschlang. 10 Milliarden auf Korath Prime, birgt die 20 mit gebrokener Stimme, sie haben die Evakuierung abgebrochen. Sagten, ich sei so riskant, Minji schloss die Augen. 10 Milliarden Leben, einfach aufgegeben. Und für was, dreitig zu gewinnen, wie leicht wir, die Ironie schnitt tief, hier waren die Menschen. Die wegen eins beabsichtigten Virus getötet wurden. Aber die zivilisierten Spezies opferten bewusst Milliarden von Leben. Sie rissen lecker ins Universum. Sie spielten mit Kräften, die ganz System zerstören konnten. Wanchik schaut auf sein Daten, und Simulationen zeigen, dass ihr Methoden den Schwarm nur starker machen, jede Energiequelle, die sie verwenden, ändert in, aber niemand hört zu. Die Galaxie brandt, und der waren zu stolz, Hilfe von denen anzunehmen, die sie verachtet hatten. Sie sagen das Aussterben war, bevor sie gaben. Dass sie die versiegten Menschen BRUCHT dort Dr. Hannah Start und glubig auf die Daten sich, in der Still ihres kleinen Lebens an Bord der Perseverance cat sie etwas NTDCKT, was all Erwartungen übertraf, ihr Hinsitterten leicht. Als sie die Ergebnis dritten Mal überprüft, das waren möglich, aber, die sollen lagen nicht. Sie hat die Proben der Lehrenschwurms auf ihn Art analysiert, die kein anderer Wissenschaftler der Galaxie versucht hat. Rendel anderen mit Energiescannern und dimensionalen Detektoren arbeiteten. Hat Hannah etwas viel Einfaches getan. Sie hat die Proben wie biologisches Material behandelt. Mein Gott, flüstert sie auf Koreanisch und starrt auf das Mikroskop-Display. Die Strukturen, die sie sah, erinnerten sie an etwas, das sie schon einmal gesehen hat. In den tiefsten Sehnen der Erde, in heilen Quellen, in radioaktiven Zonen überall dort, wo das Leben eigentlich möglich sein sollt, alle Bakterien. Der Lehrenschwurm war nicht nur in extradimensional Kraft, war teilweise biologisch, die komplexen Muster, die sie beobachtet, folgten den gleichen Regeln wie die widerstandsfähigen Lebensformen in der Erde, Organismen, die in der Hitze von Vulkanen überlebten, die strahlen frohen, die in der Kälte der Weltraums existierten dort, aber es gab noch etwas anderes, etwas, das ihr das Herz brechen ließ. Der Schwarm war im Sterben. Hannah sah es in den zerfallenden Zellstrukturen, in den verzweifelten Anpassungsversionen. Dies Wesen waren nicht in dies Dimension gehörig. Sie waren fremd hier, genau wie Menschen, in einer giftigen Atmosphäre. Jede Sekund in dieser Realität vergiftet sie langsam. Deshalb verschlangen sie so viel Energie. Sie versuchten nicht zu erobern, sie versuchten zu überleben. Sie sammelten genug Kraft, nach Hause zu kehren, bevor sie starben. Sie sind wie gestrandet Whale. Murmelt Hannah und betrachtet die Daten mit neuen Augen. Sie ersticken. In seiner Dimension. Mit zitternden Fingern begann sie, ihr Entdeckung zu dokumentieren. Das war es, Schlüssel zur Rettung der Galaxie. Wenn der Schwarm biologisch war, konnten sie biologisch Waffen dagegen einsetzen. Menschen verstanden biologisch Kriegsführung besser als jede andere Spezies. Jahrhundert von Plagen wären. Ansuchen hatten sie zu Experten gemacht. Sie öffnete ihr Kommunikationssystem und begann,
ihr Daten and den Galaktischen Rat zu übertragen. Die Nachricht enthielt eils, die biologische Analyse, die Lessungsvorschläge, die Hoffnung für alle dort über den Erscheinung Rot Warning auf ihrem Bildschirm. Übertragung blockiert Quarantäne-Protokoll aktiv 999, Hannah hämmert. Auf die Tastatur. Sie versucht es über andere Kanal, über Notfallfrequenzen, sogar über alte Schmugglernetzwerk. Jeder Versuch wird blockiert. Die Sicherheitsprotokoll der Rates verhinderten, das menschliche Daten das Hauptnetzwerk erreichten. Ihr Retten für die Galaxie sah in der Quarantäne gefangen. Angehört und IGNORI out Hannah sank in ihren Stall. Durch, drauen Wörschlein der Schwarm weiter Welten, Rendeil sung direkt vor den Augen aller lag, eingesperrt hinter den gleichen Barrieren. Die Menschheit seit 3 Jahrhunderten gefangen hielten, Kriegstell sah vor seinem Arbeitsplatz, anstatt auf die leeren Koordinaten, wo einst sein Heimatwelt gewesen war. Zephyr Prime existiert nicht mehr in der nachkalten Weltraum. Sein kristallin Haut pulsierte schwach in den Farben der Tra, ein bulguliches Licht. Das sein Verzweiflung widerspiegelt. Als junger Wissenschaftler war damit beauftragt, wurden die Kommunikationsschule im galaktischen Netzwerk zu untersuchen. Ein langweilig Aufgabe, die in normalerweise gelangweilt überhaupt war denkbar für die Überlenkung von seinem Verlust, wunder durch die gesperrten Datenstrom navigierte. Stier auf etwas Entschwindliches, 100 von blockierten, Betrugungen, all mit demselben Sprung, die menschliche Quarantänezone. Sei Neugierd war geübt, was versuchten die Menschen so verzweifelt zu übertragen. Mit zitternden 6 Fingern nach der die Verschlüsselung, was sah, in starren, detailliert biologische Analysen der Lehrenschwumms, Daten, bei all ihr Theorien überhaufen warfen, Lessungsvorschläge, die tatsächlichen Ergeben, bei den Kristallen meiner Ahnen, flüsterte in seiner melodischen Sprache. Sie haben es herausgefunden, Kriegstell wusst, dass es sein, Karriere riskierte. Kontakt mit quarantänierten Spezies war strengstens verboten, aber sein Heimatwelt war tot. Milliarden seiner Verwandten waren verschwunden. Was spielt sein Karriere noch für eine Rolle, sendet ihn verschlosselt. Nachricht und Dr. Hannah. Die Antwort kam schneller als erwartet. Innerhalb von Stunden war ein geheimer Kommunikationscall etabliert. Dr. Hannah stellt ihm Dr. Choi Deho vor, einen menschlichen Biologen, der auf der Forschungsstation arbeitet. Ihr versteht nicht, erklärt Dr. Choi während ihres ersten heimlichen Gesprächs. Spezies haben sich in sterilen Umgebungen entwickelt. Hat Technologie benutzt, Krankheiten zu besiegen, bevor sie auch starker machen konnten. Kriegstell hört fasziniert zu. Choi die brutal Geschichte der menschlichen Evolution erklärt. Jahrtausend von Plagen, Viren, Bakterien und Parasiten. Die Generation hat überlebt, indem sie starker wird, widerstandsfähiger, anpassungsfähiger. Die Schwarzpest, die spanische Grippe. Covid-19, gilt Dr. Hannah auf, Such, hat uns gelehrt, wie Leben und Tod auf biologischer Ebene funktionieren. Spezies sind so sauber, so geschützt. Hat nie gelernt, wie man mit Parasiten kommt. Das ergibt Sinn. Die Zephyriner lebten in kristallinen Staaten, steril und rein. Die Ethereal existierten als reines Bewusstsein. Die Drachma benutzten Technologie, jede Krankheit sofort zu heilen. Kein von ihnen hat die großen Schuhe überlebt, die Menschheit durchgemacht hat. Wir können ihn biologisch entwickeln. Schlag Dr. Choi vor. Aber wir brauchen Hilfe, Technologie, kombiniert mit einem Verständnis für biologisches System. Kriegstell nicht,
obwohl sie ihn nicht sehen konnten, was braucht ihr? In den folgenden Tagen arbeiteten sie in absoluter Geheimhaltung. Kriegsdelstall Laborzeit und Ressourcen, wenn die Menschen ihr Jahrhundertalter Vorrang mit Krankheitssorgen einbrückten. Sie entwickelten etwas, was sie Retrovirus nannten, den Wolf. Die Biologie der Schwarms gegen ihn selbst. Richten WRD war gefährlich, verboten und ihre einzige Hoffnung. Kriegsdel Salvo seinem Arbeitsplatz anstatt auf die leeren Koordinaten, wo einst sein Heimatwelt gewesen war. Zephyr Prime existiert nicht mehr in der nachkalten leeren Weltraum. Sein kristallin Haut pulsierte schwach in den Farben der Tra, ein bulguliches Licht. Das sein wir Zweifling widerspiegelt. Als junger Wissenschaftler war damit beauftragt worden, die Kommunikationsschule im galaktischen Netzwerk zu untersuchen. Ein langweilig Aufgabe, die ihn normalerweise gelangweilt hat, aber heute war denkbar für die Überlenkung von seinem Verlust, wunder durch die gesperrten Datenstrom navigierte. Stier auf etwas Entschwindliches, 100 von blockierten Betrugungen, all mit demselben Sprung, die menschliche Quarantänezone. Sein Neugierd war geübt, was versuchten die Menschen so Zweifel zu übertragen. Mit zitternden 6 Fingern nach der die Verschlüsselung, was sah, liegen Historien, detailliert biologische Analysen der Lehrenschwums, Daten, die all ihr Theorien über den Haufen warfen, Lessungsvorschläge, die tatsächlich in Ergeben. Bei den Kristallen meiner Ahnen, flüsterte, in seiner melodischen Sprache, sie haben es herausgefunden, Kriegstel wusst, dass sein Karriere riskierte. Kontakt mit quarantinierten Spezies war strengstens verboten. Aber sein Heimatwelt war tot. Milliarden seiner Verwandten waren verschwunden. Was spielt sein Karriere noch für eine Rolle? Sendet ihn verschlosselt Nachrichten Dr. Hanna. Die Antwort kam schneller als erwartet. Innerhalb von Stunden war ein geheimer Kommunikationscall etabliert. Dr. Hanna stellt ihm Dr. Choi Deho vor, einen menschlichen Biologen, der auf der Forschungsstation arbeitet. Ihr versteht nicht, erklärt Dr. Choi während ihres ersten heimlichen Gesprächs. Spezies haben sich in sterilen Umgebungen entwickelt. Hat Technologie benutzt, Krankheiten zu besiegen. Bewe sie auch starker machen konnten. Kriegstel hört fasziniert. So, wenn Choi die brutal Geschichte der menschlichen Evolution erklärt. Jahrtausend von Plagen, Viren, Bakterien und Parasiten. Die Generation hat überlebt, indem sie starker wird, widerstandsfähiger, anpassungsfähiger. Die Schwarzpest, die spanische Grippe. Modern Pandemien, rückt Dr. Hanna auf, Jede, sich hatten's gelehrt, wie Leben und Tod auf biologischer Ebene funktionieren. Spezies sind so sauber, so geschützt. Hat nie gelernt, wie man mit Parasiten kommt. Das ergibt Sinn. Die Zephyriner lebten in kristallinen Staaten, steril und rein. Die Ethereal existierten als reines Bewusstsein. Die Drachma benutzten Technologie, jede Krankheit sofort zu heilen. Kein von ihnen hat die großen Schuhe überlebt, die Menschheit durchgemacht hat. Wir können ihn biologisch entwickeln. Schlug Dr. Choi vor. Aber wir brauchen Hilfe, Technologie, kombiniert mit unserem Verständnis für biologisches System. Kriegstel nicht, obwohl sie ihn nicht sehen konnten. Was braucht ihr? In den folgenden Tagen arbeiteten sie in absoluter Geheimhaltung. Kriegsdelstall Laborzeit und Ressourcen, wenn die Menschen ihr Jahrhundertalter Vorrang mit Krankheitssorgen einbrückten. Sie entwickelten etwas, was sie Retrovirus nannten, den Wolf. Die Biologie der Schwarms gegen ihn selbst. Richten WRD war gefährlich,
Verboten under einzig HFY-Ung. Dr. Hannah start auf die Koordinaten von Mortis the Seventh, einem toten Planeten am Rand der Nix. Higher. Weitweg von Neugierige blicken, würden sie ihren Test durchführen. Ihr Schwitzen, als sie die klein Probias Retrovirus in den Projection-Scanner lad. Sind sie sicher, dass das funktioniert? Fragt Kriegstell Nerves. Sein Kristallin Haut flackert in unruhigen Farben, violet für Angst, rot für Aufregung. Nein, gab Hannah ehrlich zu. Aber wir haben kein Anderwahl. Auf ihren Bildschirmen bewegt sich in klein Formation der Lehrenschwurms langsam durch das System. Nur 3 Scouts, aber immer noch Tlichtjinjag, einen ganzen Planeten zu verschlingen. Sie postierten in ihrer unheimlichen Dunkelheit, suckten nach Energie zum Fressen. Hannah aktiviert den Projektionstrahl. Anders als die gewaltigen Energiewaffen der anderen Spezies Warrior Werkzeugwinzig, ein modifizierter medizinischer Scanner, den sie zu einem Virusträger umgebaut hat. Virus ausgesetzt, berichtet sie mit angehaltenem Atem. Sonst passierte nix. Die Schwarm-Scouts bewegten sich weiter, unberührt von dem unsichtbaren Angriff. Kriegstell begann zu zappeln. Vielleicht sollten wir dann beginnen Der erste Scout sagt, sein Dunkelmaß begann zu flackern, als würde zwischen Dimensionen hin und her springen. Die anderen beiden reagierten sofort, wendeten sich zu ihrem kranken Kameraden. Aber anstatt ihm zu helfen, begannen sie ihn zu fressen. Mein Gott, flüstert Hannah, es funktioniert. Das Virus verbreitet sich von Scout zu Scout. Aber es tät sie nicht direkt, es macht etwas viel Schlimmes. Es verwandelte ihr Fähigkeit, Energie zu konsumieren. En einen unkontrollierbar Hunger nach sich selbst. Kosmischer Krebs. Why Hannah es genannt HETTE. Die Scouts begannen, sich gegenseitig zu verschlingen, dann sich selbst zu fressen. Ihr dunklen Massen kollabierten und lösen sich auf. Innerhalb von Minuten waren sie verschwunden, aufgelöst in den interdimensionalen Raum, aus dem sie gekommen waren. Es funktioniert. Schrie Kriegstell vor Freude. Wir haben es geschafft, Hannah. Leikel zum ersten Mal sieht Wilken. Sie hatten einen Weg gefunden, den Schwarm zu besiegen, nicht durch Rogueld oder komplizierte Technologie, sondern durch das Verständnis der Biologie, etwas, womit nur die Menschen Erfahrung hatten, aber, ihr Freud wird nur kurz, Alarmsirenen heulten durch beide Schiff, Rotwarnlichter blinkten überall. Auf Hannahs Bildschirm erschien das kalte Gesicht von Sicherheitschef von Dr. Kim Hannah, wirkendieter mit eisiger Stimme. Sie sind verhaftet wegen biologischen Terrorismus. Kriegstell von Zephyria, Sie sind wegen Verrats und der galaktischen Sicherheit angeklickt. Aber wir haben ihn Lösung gefunden, protestiert Hannah. Wir können den Schwarm stoppen. Sie haben ihn biologisch getestet, antwortet von. Das Bestheit nur, was wir immer über die Menschen wussten. Sie sind zu gefährlich für die zivilisierte Gesellschaft. Kriegstell wird sofort in Ketten gelegt. Hannah erhielt ihr Todesurteil über Funk. Die Galaxie hat ihr Rettung gefunden und verwandelte sie in Beweis für menschliche Gefährlichkeit. Ihr Salvation wird zu ihrem Verbrechen. Wenn Sicherheitschef sie umstellten, lässt sich der Lehrenschwurm weiter oft ein Beweis, dass funktionierte. Aber niemand wollte es sehen. Kapitän Unsiegen stand auf der Brücke seines Evakuierungsschiffs unbeobachtet, wie die Kernwelten der Galaxie in Flammen aufgingen. Die letztwörtige Gangslin war gebrochen. Jahrhunderte vorbereiten. Die mächtigsten Flotten der bekannten Welten heil zerschmettert in wenigen Stunden. So, weiter not Signale von Sirian Prime,
meldet sein Kommunikationssoftware mit brechender Stimme. Die künstlichen Mondwürden verschlungen, siegen Bolte die Fust, Syrien Prime war das Höchststück der galaktischen Zivilisation, wenn es fiel, war alles verloren. Durch die Sichtfenster konnte die gealte Generatschaft sehen, wie sie, verzweifelt gegen die Schwarzmaske empfing, die sich über den Himmel ausbreitet, die stolzen Drachma Dreadnoughts, jeder grob Jinjag, am Planeten zu zerstreuen. So fielen wie Spielzeug in den Tentakeln des Schwarms, die eleganten Ethereal-Schiff, die normalerweise die Realität selbst bargen, erloschen einfach wie Kursen im Wind. Evakuierung von Sektor 7 abgeschlossen, berichtet Lieutenant Park G1. Aber Sir, wir verlieren mehr Schiff, als wir retten können. In diesem Moment dacht Siegen an Dr. Hannah. Die Urged wo auf einen Gefangentransport auf ihr Hinrichtung wartet. Die Frau, die möglicherweise die Antwort auf alles hat, wird wegen biologischen Terrorismus zum Tod verurteilt. Horrendessen sah Dr. Hannah in ihrer kleinen Zelle unfüllt. Wie das Transportschiff sie herum erzittert, durch das Kleinfenster konnte sie sehen, wie Syrien Primes künstlich Mond einer nach dem anderen in der Dunkelheit verschwunden. Milliarden von Leben, einfach ausgelöscht. Sie hat die Sung, sie wusste, wie man den Schwarm stoppen konnte. Aber ihr Hand waren gefesselt, ihr Mann zum Schweigen gebracht von den gleichen Leuten, die sie retten LTE in seiner eigenen Zelle kämpfte kriegsstellverzweifelt mit seinem Kommunikationsjet. Sein kristallinen Finger tanzten aber die Hologramm-Tastete, render die Spezifikation der biologischen Waffen jeden Wissenschaftler Beitrag, den erkannt, bit, flüsterte in sein Sprechie, jemand muss es verstehen, aber die Antworten, die zurückkamen, waren all gleich. Die Zephyrianer konnten die komplexen biologischen Strukturen nicht nachbauen. Die Ethereal verstanden nicht, wie physisch Viren funktionierten. Die Drachma hatten zwar die Technologie, aber keine Ahnung von biologischer Kriegsführung. Dr. Vellenauer von den Zephyrianern sendet ihn verzweifelt Nachricht. Wir haben die Formeln. Aber unser Synthesizer kann dies organischen Komponenten nicht herstellen. Wie soll das funktionieren? Kriegsstellschlag frustriert gegen die One seiner Zelle. Unmenschliche Expertise war die Waff nutzlos. Die anderen Spezies hatten sich zu sehr auf Technologie verlassen. Sie hatten vergessen, wie man mit den primitiven, chaotischen Kräften der Biologie arbeitet. Drauen verschlang der Schwarm weiter Mond. Die Hauptstadt der Rätswelt evakuiert. Die mächtigsten Zivilisationen der Galaxie flohen vor einer Kraft, die sie nicht verstehen konnten, wenn die Sung in den Händen der Spezies lag, die sie seit Jahrhunderten verachtet hatten. Die Ironie war perfekt und gleich. Ihr eigen Arroganz wird sie all umbringen. Die Schild von Syrien Prime flackerten ein letztes Mal, bevor sie komplett zusammenbrechen. In diesem Moment der absoluten Verzweiflung aktivierten sich automatisch die Notfallprotokoll der Galaxie. All Gefangenen wurden freigelassen, jede verfügbare Person sollte bei der Evakuierung HFY in Dr. Hannah spürt, wie die Energiefessel ihr Handgelenk verschwunden. Die Zellenschuren öffneten sich mit einem leisen Zischen, und sie siegen. Rand sie zum Kommandantik der Gefangentransports. Die Wirkungsdichten Wochen leisten keinen Widerstand. Sie waren so beschäftigt damit, ihr eigenen Leben zu retten. Computersystem, FNAL Communications-Kanal, befahl sie. Wenn sie sich in den Pilotensitz setzt, galaktisch Übertragung. Auf allen menschlichen Frequenzen, ihr Finger flogen über die Kontrollen. Nach 300 Jahren des Schweigens wird die Menschheit endlich widersprechen. An allmenschlichen Schiffen der Galaxie begann sie mit fester Stimme,
Hier ist Dr. Kim Hanna. Wir haben Dialsung gegen den Lehrenschwurm. Ich wiederhole, wir können stoppen. Überall in der Galaxie, an den vergessenen Rinden der Zivilisation, erwachten menschlich Schiffen Leben. Händler, die Sichtjahrzehnten illegal zwischen den Systemen reisen, Entdecker, die verboten Welten kartografierten, Flüchtling, die in rostigen Frachten überlebten, Ingenieur Nam, hier nur meldet sich als erster von seinem kleinen Handelsschiff, Dr. Hanna. Wir hören Sie, was brauchen Sie? Wir müssen das Retrovirus in großen Mengen produzieren, erklärt Hanna schnell. Aber unser Labor sind primitiv. Wir brauchen Improvisation. Hier nur lasst bitte, Improvisation. Das nennen wir, doch. Wir haben die letzten 300 Jahre nichts anders gemacht. Innerhalb von Stunden koordiniert sich ihn ganz flott. Kapitän Kim Tae-yeon übernimmt die taktische Führung von seinem alten Frachter aus. Hört zu Lut, funkt als Schiff. Wir sind vielleicht ausgestoßen, aber wir sind immer noch Menschen. Seid zu sagen, was das bedeutet. Dr. Jong So-min, die auf einer kleinen Forschungsstation gearbeitet hat, begann sofort mit der Virusproduktion. Wir verwenden die alten Methoden, erklärt sie aber Funk, biologische Kulturen, wie sehr vorfahren sie Ränder großen Suchen benutzt haben. Was folgt? War ein Wunder der menschlichen Anpassungsfähigkeit. Fragte wurden zu mobilen Laboren umgebaut. Handelschiff stellten ihr Synthesizer auf biologische Produktion sogar die kleinsten Shuttle-Trugen winzig Virus-Skulpturen in improvisierten Bruchstellen. Die Techniken stammten aus den dunkelsten Seiten der Erde. Methoden, die rein durch Schwarzenpest entwickelt wurden. Wissen, das durch Generationen von Überlebenskämpfen weitergegeben worden war. Rende andere Spezies Sterillabor und Perfektbedingungen brauchten, arbeiteten die Menschen mit dem, was sie hatten. 180 Schiff bereits auf Virusproduktion. Meldet Hyunwoo. Weiter 200 auf dem Weg. Hannah fühlt zum ersten Mal sieht Wilken so etwas wie Hoffnung. Die Galaxie hat sie verstohlen, sie als so gefährlich abgestempelt. Aber jetzt werden dies gefährlichen, unperfekten Menschen als riskieren, ihr Verachtet zu retten. Die Ausgestoßenen erheben sich, zu sagen, was Menschlichkeit wirklich bedeutet. Die Asterisk Perseverance Asterisk führt ihn flott von 300 menschlichen Schiffen an, ehe sie sich dem Hörsen der leeren Schwurms enthörten. Dr. Hanna stand auf der improvisierten Kommandobrücke beobachtet, wie die Schwarz, Maßdirien Prime verschlang, die Hauptstadt der Galaxie verschlang gerade vor ihren Augen. Als Schiff breitet die Virusladungen vor, bevor sie in ihr Kommunikationsjet. Ihr Stimme war ruhig. Aber ihr Hinsitterten leicht. Dies war ihr einziger Versuch. Wenn ich scheitert, war alles verloren. Kapitän Kim Tae-yeon meldet sich vom Flaggschiff, Koordinaten Bestheit. Wir haben den Hauptkörper im Visier. Die menschlichen Schiff waren ein seltsamer Anblick, rostig Frachter neben eleganten Forschungsschiffen. Angebot Bergbaufahrzeug mit improvisierten Waffensystem. Nichts davon sah aus wie ein Kriegsflot. Aber sie trugen etwas mit sich, was kein andere Spezies der Galaxie besser. Das Wissen, wie man mit menschlichen Organismen kommt. Feuerfrei. Gab Hannah den Befehl. 100 von biologischen Projektilen schossen aus den menschlichen Schiffen. Nicht die strahlenden Energiewaffen der anderen Spezies, sondern etwas viel einfaches und leichtes modifiziert wären. Die improvisation Laboren gesichtet worden waren. Der Erstkontakt war kaum sichtbar.
Winzig Viruskapseln trafen die Schichten des Wurms und lassen sich auf. Für einen Moment passierte nichts, dann begann die Katastrophe. Dr. Jung Somen beobachtet die Daten von ihrem Schiff aus. Es funktioniert. Das Virus breitet sich exponentiell aus. Der Lehrenschwurm begann zu suchen. Sein geoltigen Tentakel, die Gerard noch man verschlungen hatten, krümmten sich plötzlich. Die Schwarzmasse, die so unzerstörbar gewirkt hat, begann sich selbst zu fressen. Mein Gott, flüstert Ingenieur nam Hyunwoo. Es ist wie ein Krebsgeschwür. Das Retrovirus verbreitet sich wie ein Waldbrand durch den gesamten Schwarm. Die Creature, die Galaxien het Verschlingen können, wird von innen herausgerichtet. Ihre Biologie wendet sich gegen sie, verwandelt ihr Kraft in Irrschwitch. Innerhalb von Stunden begann sich der Schwarm aufzulösen. Die verschlungenen Welten tauchten wieder aus der Dunkelheit auf Assyrian Prime, die künstlichen Mond, sogar Planeten, die als für immer verloren gegolten hatten. Wochen später stand Dr. Hannah vor der wieder zusammengetretenen Galaktischen Versammlung. Die gleichen Wesen, die sie einst verachtet hatten, starten sie mit einer Mischung aus Ehrfurcht und Unbehagen an. Hat uns krank und gefährlich genannt, begann sie mit klarer Stimme. Hattet recht, manchmal braucht die Galaxie ihn. Keine Infektion, etwas Schlimmes zu heilen. Die Versammlung schwieg, niemand applaudierte, niemand bedankt sich. Aber die Energiebarrieren die menschlichen Bereich verschwanden mit einem leisen Summen. Die Quarantäne war beendet, nicht aus Dankbarkeit, sondern aus der Erkenntnis, dass die Verachteten zu retten geworden waren. Die Galaxie hat gelernt, dass manchmal die Ausgestoßenen die einzigen sind, die stark genug sind zu retten, was alle anderen aufgegeben haben. Die Menschheit war frei und die Galaxie wird nie wieder dieselbe sein.